countdown. Hello, good morning, good afternoon, and good evening, everybody. Today is Science Day. So fast, and it's 1 week already. I thought I did it like a few days ago, but I guess time flies when you're having fun. Today with me is my co-host, who will be doing the translation as well, and helping me out in everything. This is Miss Isabella. Hello, Isabella. Hi everyone, it's Isabella here, and I will help to translate today's part today into English for you all. Thank you so much. Enjoy Dr. James Ong's session. Thank you, everyone. All right, to kick start, we'll just make some announcements. The announcements, let me just share the slide. Okay. The announcement, the first one is that we'll be having a class 2, and it's an English class only. All right, so I hope that those of you who can understand English, even if you attended class 1 in Vietnamese, you can also attend the English one. And the English one for this particular session is important. Those of you who attended already class 2 and would like to get an upgrade to, as what Mr. Lee has already explained, an upgrade means you will be upgraded to equivalent of class 3 in 2021, right? So yeah, you're welcome to attend. And of course, those from grade class 1, level 1 will attend. And those of you who have already completed level 2 in 2021, you can also attend for an upgrade. And the time, just take note, it's 8 a.m. PST. And yeah, the rest of the conversion, and I guess I'll just highlight in Vietnam, it's going to be at 11 p.m. So just take note of that. It's on January 15, 2022. All right, Isa. Dạ, kính thưa các quý cô bác anh chị, tới đây thì chúng ta sẽ mở lớp 2 vào ngày 15 tháng 1. Và đây là lớp 2 sẽ được dạy bằng tiếng Anh ạ. Vì vậy các quý cô bác anh chị nào mà trong năm 2021 vừa rồi đã học lớp 2 và muốn được nâng cao thêm cái tần số năng lượng thì có thể tham gia vào lớp học này. Và thời gian thì như ở dưới đây ạ, là giờ Mỹ sẽ vào 8 giờ sáng, giờ ở châu Âu sẽ vào 5 giờ chiều và giờ ở Việt Nam sẽ vào 11 giờ tối ạ. Right. Another announcement is that once a month, we will try to help support all the new graduates in our class 1 and class 2. So we have a once a month support session, and this session will be on January 16, 2022 this year. It's also on Sunday, and just take note of the time, because the time can be a little bit confusing. The time here is now 8 p.m. all right, US time, not 8 a.m. 8 p.m. US time. The reason why we have different timing is we try to accommodate everyone in the world, and it's not an easy task, but we do our best. So here it's going to be in Vietnam the following day, right? So not only the time, but take note of the day. So in Vietnam, it's going to be 11 a.m. the next day on Monday. And same for Malaysia, Singapore, Philippines, it will be 12 noon on the following day. All right, just take note of that. Dạ thưa các quý cô bác anh chị, vào ngày sau đấy thì chúng ta sẽ có một chương trình hỏi đáp dành cho các quý cô bác anh chị đã học xong lớp 1 và lớp 2 bằng ngôn ngữ tiếng Anh. Thời gian thì giờ Mỹ sẽ vào là 8 giờ tối ngày 16 tháng 1. Còn giờ Việt Nam sẽ vào 11 giờ trưa của ngày 17 tháng 1 ạ. Okay, the next announcement, well, it's not a pleasant one. I don't know why some people have so much free time. They've duplicated our Facebook and YouTube channel identical. Well, I would say almost identical. So please take note which one is the fake one. We have already reported, and hopefully Facebook and YouTube will take action very fast. Yeah, people seem to have all the energy in the world to try to confuse people. I guess NLG must be doing something good, that people are envious of us and trying to do all kinds of things. But
I think for a start, you can identify them because the original one has more Facebook likes and the YouTube one has more Facebook subscribers. Dạ kính thưa các quý cô bác anh chị, để phòng trường hợp chúng ta truy cập nhầm vào các trang web giả mạo NLG, Energy Source Global, thì Kiều Anh xin mời các quý cô bác anh chị hãy nhớ, hãy để ý giúp cho Kiều Anh là trang Facebook của chúng ta đã có hơn 40.000 lượt người thích, trang YouTube thì đã có hơn 50.000 lượt người đăng ký rồi ạ. Vì vậy nên chúng ta hãy để ý thật kỹ những con số này để khi chúng ta truy cập vào những trang web thì không bị truy cập nhầm vào các trang web giả mạo, bởi vì họ có lấy tất cả tên, cả hình ảnh và cả những nội dung bài đăng nữa, thế nên là nếu mà nhìn qua thì sẽ rất là giống nhau. Vì vậy nên các quý cô bác anh chị vui lòng là để ý dùm con những cái con số con vừa nói. Okay, yeah, thanks Isabella for translating for me. So in today's topic, we are going to talk about something very interesting, which is the law of attraction, the law of vibration. I think a lot of people have heard about such laws, but they probably do not know what it's all about. And understanding the law of vibration is very important because the law of vibration is basically the law of attraction is derived from the law of vibration. Now, to be able to understand and comprehend how the law of vibration works is to define what makes things vibrate. So if we look at ourselves, as I've said in the past, we are, at the end of the day, made of energy, right? And energy vibrates. So how are we made of energy? Based on my previous argument, and also a lot of scientists believe, is if we came from the stardust as a result of the Big Bang and everything that happened in the last 13.8 billion years, and our solar system is 4.5 billion, and what we are made of, some of these particles have landed onto our planet Earth, and we are made of hydrogen, oxygen, carbon, nitrogen, calcium, and phosphorus. That's 99% of what we are made of. And if we break down these molecules into subatomic particles, we will see from the proton, neutron, and electron, and then into quarks and leptons and Biggs, Higgs fields, and everything. We're only left with energy. All right. So if we are made of energy, then the energy will vibrate. And that's how the law of vibration affects each and every one of us, right from the Big Bang to the creation to where we are today. And another thing that I've also highlighted in the past is the double slit experiment. Actually, I'm not going to show it today, but just to review and to help you better understand, the double slit experiment is a very famous experiment. It started in 1801, if I'm not mistaken, and they started by demonstrating that light was a wave and not a particle. Well, that was the beginning. But then in later part, they tested with electrons, and they have found that actually energy behaves as particle and also as wave. And how they derive upon that is that they put two slits and they shot the electrons through the two slits. And by right, you would expect that there'll be two lines at the back, right? If it behaves as a particle. And well, when they saw the back, the result, it's not two lines, it's actually interference pattern, many lines, all right? So it shows that the electron behaves as a wave. But then when they put an observer, a little camera or something to observe it, strangely, the electron, instead of forming two lines, many lines, it only formed two lines. That means it behaves as a particle when it is being behaved. So the electron can actually take the form or the characteristic of either as particles or as a wave. But underlying all that is actually energy, all right? It still goes back to the law of vibration, which is energy.
So let me just highlight a very famous guy who came out with this chart of his, the map of consciousness level. But before I show that, this is Dr. David R Hawkins, and he's very famous because he also wrote a lot of books, and well, he is definitely more famous for this, which I'm just going to share with you. So as you can see, from the highest frequency is enlightenment, and going down, peace, joy, love, reason. So all the positive things are in the upper half, and then the lower half comprises of negative emotions like pride, anger, and desire, fear, grief, and so on. All right. So this sort of helps us understand that it would be more beneficial for us if we have positive emotions than to have negative emotions. And I guess, you know, you can relate that with our everyday life. For example, if somebody has a sickness, so remember, energy is everywhere in our entire body, and your thoughts, your feeling, everything is energy. So if you think negatively, then you're feeding that thought to become more stronger in terms of its energy, and it may overwhelm you. So for example, if you are not feeling well, you're sick, and you worry a lot, you think about that problem, and it's gonna get bigger. It's not gonna get smaller. Are you with me, guys? So if you believe that, like me, what I do is I believe that everything is energy and we are vibrating. So we try to change our thought, our mind. And if we have a sickness or negative things happening around us, we tell our mind that, hey, it's not as bad as it is, or it's going to get better. Or for example, people with anxiety problem, why you have anxiety is because you like to be in control, right? Then you tell your mind that, hey, I don't need to be in control. I can let go of the bad situation. I hope this kind of explanation help you guys, you know, because it definitely helped me. So we don't have to focus on the negativities around us and all the negative things happening, because if we were to do that, then we will be, I guess, consumed, you know, by the negative energy, negative feeling, negative thoughts. So yeah, well, how can we increase our frequency? Well, the thing is, I've also highlighted this quite a lot in my class where I'm teaching class 1 and class 2. I always tell the people, because I like them to be able to visualize their problem. And for example, somebody who is not feeling well or depressed, or any bad things may happen to them, it's like you're in a hole and you're inside, and it's very hard to climb up, right? It's very hard to climb up, but that is only because if you notice, sick people and people who are depressed, their energy level is very low. Am I right? For example, you go to a sad place like a wake or funeral, you can feel the energy is very low. Am I right? If you go to a game, a soccer game, or anything in a stadium, or some, you know, famous group performing somewhere, your energy is very high. And if you go to people like hospitals and places like that, and you notice the sick people, their energy is very low. So we hopefully can agree that when you are in high energy situation, you're basically healthy, right? But when you're in a low energy situation, you are, well, you need help. And so if you are inside a hole because you are not feeling great, it's a little bit hard to climb up, a little bit hard, a bit challenging, I know that. But at NLG, we will teach you how to increase your energy. So when we teach you how to increase your energy, well, slowly, little by little, you are actually climbing up. You don't realize it, all right? Some people would say, oh, I don't feel the warmness when I practice, but
hey, your situation starts to change, you know, you're more energized, you sleep better, you don't worry so much, and you feel the calmness by the time you reach class 2, class 3, right? So that is the transformation that energy has its ability to reveal that it's actually helping you. And how it's able to help you is because your energy in your body has actually increased. Are you with me, guys? I hope that this explanation, idea, and thought will help you, because once you understand, then you can help yourself. It's very important, okay? Very, very important. So a lot of us, we sometimes, you know, because of situation that happen around us, we maybe lost our job, or, you know, having some business failure because of this pandemic. A lot of negative things are happening around us, and, you know, our debts, you know, just expenses are mounting, bills to be paid. You know, we live in this real world, you know, where we have to deal with real situation, and unfortunately that doesn't help us. In some cases it tends to overwhelm us. Am I right? So here, I would suggest that, you know, you practice diligently the NLG formula, and also try to control your +1, -1, because the key to NLG is when you have your +1, -1, and your 5 forms of love, and also practice of morality, right? So the +1, -1 is very important, because you know, with all the externalities happening around us in the world, do not let it affect you. Of course, it's easily said than done. I mean, I have people in the class that ask me, oh, but I'm, you know, in very bad situation. How can I get rid of it to become +1, -1? Well, there are also other meditation techniques that you can find. And they are very helpful, because, like, you know, breathing exercise just to calm you down. And when you're calmed down, having the +1, -1, you will be able to practice the formula much more effectively. All right. So yeah, and I guess, you know, with this knowledge of vibration and attraction, yeah, the law of attraction comes from vibration. You will be able to deal with your own problem much better. Okay, because I always believe that once you understand the problem, you can deal with it. If you don't understand the problem, it's very hard to deal with, because you don't know what's happening with you. And it's sort of like a spiraling effect if you continue to worry and worry and worry, because you're feeding energy into that thought, and it's not going to do anyone any good. So why I say the law of attraction is derived from law of vibration is the law of attraction basically says that like attracts like. So if you have high energy, you attract things and happening, people around you with the same frequency. If you are having low energy or low frequency, you tend to be attracting people or everything around you, which is also with a low frequency. So everything comes from vibration. So attraction frequency is also part of the vibrational frequency. All right. So when your frequency is low, what you want is to raise it so that you can have like attracts like. That means you want to attract good things. You want to attract positive things. You know, you try to discard, you try to block all the negative things, and practice NLG and raise your energy, and your life situation, your health, and everything else will get better. Well, I hope that, you know, that explains and help some of you, because it's a little bit deep, you know, because we are not used to learning about vibration, frequency, energy, you know. I guess, you know, if I look back at myself just months ago, I was also maybe just like some of you. I'm like looking at this whole thing and trying to make sense out of it. But in the last few months, as I research even into the science, as some of you have seen my science videos, yeah, I got to understand so much more between you know, energy,
spirituality, and science. So it's sort of like unifying everything together and help me to comprehend and understand myself, what's happening around me and also everything inside of me much better. And I will, in that way, I can live a much more peaceful life, So I hope that some of you, get something positive out of this, and it will help you tremendously, believe you me. And for those of you who still don't get it, well, just practice NLG, raise your frequency, and you will improve in terms of your health and also other things around you. All right, I'll just play the disclaimer video, and then I'll continue with the rest. Okay, here we go. NLG disclaimers. Currently, with the evidence-based benefits from the NLG method demonstrated by thousands of cases where patients' health have improved and healed after implementing the stem cell stimulation formula, NLG would like to send the following message to the global community. The NLG community of practitioners have been growing rapidly, covering more than 50 countries globally. The NLG method has been taught in English, Vietnamese, French, Spanish, and in the near future, it will be taught in many more languages. NLG is a method guided by knowledge from the universe that teaches students to raise their moral qualities and practice the 5 forms of love to improve their intelligence, understanding, moral qualities, and advance all professions to bring benefits to life. NLG does not practice any religion or political institution of any country. NLG is a legal nonprofit organization in the United States with tax code 81-421-5025. NLG encourages its practitioners to show their love for their country and to the global community through their social and community responsibilities. NLG is accompanying the world to resolve the global pandemic situation, supporting government solutions and encouraging its practitioners to conform to the health and pandemic protocols announced by the Ministry of Health of every country. With many achievements shown by NLG, we invite all scientific councils around the world to review, research, and evaluate NLG's effectiveness. NLG is not a religion, neither is it a meeting ground for spiritual and ritual activities. NLG does not suggest, advise its practitioners to give up or join any religion. NLG will increase the wisdom of humankind to create more jobs that leads to poverty eradication, happiness, and prosperity. The content and teaching of NLG is for spiritual educational purpose only and does not substitute professional medical advice or consultations with healthcare. Alrighty, so with the disclaimer, and yeah, I just want to encourage those of you in class 1 and class 2 to attend the Energy class 1 and 2 support class on Sunday, PST, which is 8 p.m. Because in your journey at NLG, there are a lot of things that you probably need to know and too shy to ask. Do attend, because even if you are shy to ask, there could be other people in the class who may ask, and I will also attend to frequently asked questions, because there's a lot of things that I mean, I've tried to put myself back into, your shoes, where just months ago when I first started NLG, I have so many questions, so many things that I needed to know, and it's good to understand, so that your journey can be a pleasant one and you will receive more benefit as you understand more about NLG and the practice of NLG and what are the things to look out for, so that you can also take note of the transformation that is happening
within you and also externally to the people, especially your loved ones, how you can have a better relationship and also to deal with them, how to deal with your own problem, and also the self-love, because our knowledge of self-love is we love ourselves, but sometimes to the, unfortunately, at the expense of others. So that is not the definition of self-love according to Mr. Lee. Loving yourself is also does not allow us to take advantage of others. Okay, so yeah, there's a lot of things that we can discuss about in the class, and also a lot of, you probably have different kinds of difficulties, problems, illnesses, and yeah, this is just the right forum to talk about it, because we care for you and we really want to help each and every one of you. And I know the feeling, because when we are depressed, we are sick, sometimes, there's nobody to talk to, and, it's sort of like spiral down. And here in our community, it's about people who are in a better position. They will help people who are in a more or, unfortunate or less privileged position. So we help one another. So it's about helping everyone to evolve, to evolve as a human race. And that's why we do our best. And that's why we have such sessions. And for class 3 viewers, if you're watching, there will be another one at the end of the month, just for class 3, because your level is higher. The things that you go through is probably a little bit different from the class 1 and class 2. And definitely, we will then talk to you deeper. And maybe some of you may also want to come forward and help us as volunteers. Then we will be able to engage with you and show you what are the things that you can do to help our community, which is growing at this time, and we would like, of course, to have more volunteers to join us so that we can all grow together. Okay. Now, yeah, another good thing is that in my recent class, there's quite a number of people from India, and I'm so excited because I have been to India many times. I have many friends also in India, and it will be good if, as you guys, go up in your levels, then yeah, you can all come together and we can form a team just for India to help them. All right, so now I'll play the instructional video for Mr. Lee's transmission. Welcome, ladies and gentlemen, to our NLG live stream. Mr. Lee would like to send the NLG energy to the beloved audience. When he says start, please look into the middle of his forehead and imagine you are receiving NLG into your forehead. Then just relax and let this loving energy absorb to your body for 5 minutes and 30 seconds until Mr. Lee says done. Trong sự kiện hợp nhất tình thương kiến tạo hạnh phúc của Energy Chống Đồng Việt Nam, mời quý cô bác anh chị cùng đón nhận những năng lượng an lành từ chú Phúc. Khi chú Phúc nói bắt đầu, quý cô bác anh chị nhìn vào trán của chú Phúc, hình dung những năng lượng từ trán của chú vào trán của quý cô bác anh chị và để năng lượng tự lan tỏa cho đến khi chú Phúc thông báo hết giờ. All right, so here we go. And okay. Hi, Dr. James. How are you? Hello, Mr. Lee. Very nice to see you again. Hi, Isabel. Yeah. Hi, everyone. Vâng, chào tất cả anh chị em đến với livestream mỗi ngày của chúng ta. Bây giờ chúng ta còn chỉ mấy mươi giây nữa là đến giờ rồi. Thì anh chị em chúng ta chuẩn bị nhé. Isabel cho chú 5 minutes, 30 seconds nhé. Vâng, dạ vâng ạ. Khi nào chú nói bắt đầu con sẽ bấm thời gian ạ. Okay, everyone, so we're about to start. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta chuẩn bị bắt đầu được rồi đó. Bắt đầu nhé.
Dạ, chú ơi, hết giờ rồi ạ. Okay, everyone, that's it. Thank you. Rồi, ngày hôm nay chúng ta có khách mời không? Dạ, ngày hôm nay thì chúng ta không có khách mời chú ạ, mà chú James vừa mới chia sẻ một chút về luật rung động và luật hấp dẫn ạ. Thì hôm nay con cũng có một số các câu hỏi của các quý cô bác anh chị, thì chú có trả lời không ạ? Rồi, bây giờ có câu hỏi thì cho chú biết nhé. Okay, everyone, so now we will come to our Q&A session, and remember that you can ask Mr. a question directly by putting your question into the comment section down below our live stream. Dạ vâng, chú ơi, ở đây con có một câu hỏi ạ, là một số học viên tập NLG lớp 1, lớp 2 sức khỏe bệnh trạng được cải thiện nhiều, nhưng khi lên lớp 3 thì chỗ đau lại đau trở lại. Một số học viên có khối u, khi đi kiểm tra lại sức khỏe thì thấy khối u to lên. Hiện tượng này có phải là năng lượng tần số cao hơn tác động không ạ? Bây giờ chúng ta học về năng lượng gốc thì anh chị em phải biết rằng chúng ta phải giữ cái tần số cộng 1/1. Sau khi chúng ta đến với NLG thì chúng ta phải hiểu rằng cái phẩm chất đạo đức và cái tình thương cần phải gia tăng hơn chứ không phải hạ thấp xuống. Có nghĩa là mình phải hiểu cái giá trị của tình thương yêu để mình có được cái gì, mình hiểu cái phẩm chất đạo đức để mình được cái gì, thì mình phải thấm nhuần cái điều đó, mình phải duy trì cái đó. Thí dụ như bây giờ một trường hợp, hồi xưa tánh của mình hay nóng nảy lắm, ai mà nói mình không vừa lòng là mình cũng như là mình quát lại liền, hoặc là ai mà nói mà không có cái gì không đúng là mình đứng lên mình cãi cọ với họ để mình đòi cái phần phải. Thì những cái sự việc đó đôi lúc mình nghĩ là nó có giá trị lắm, nhưng mà thật sự nó không có một cái lợi ích gì cho mình hết. Bởi khi chúng ta hiểu được cái môn học gốc, năng lực gốc của NLC chúng ta, thì chúng ta phải hiểu được cái giá trị cơ bản để chúng ta làm sao chúng ta duy trì được cái tần số cộng 1/1. Đó là cái điều căn bản nhất, và nó phải thể hiện bằng cái hành vi đạo đức của mình. Có nghĩa là chúng ta là phải thân thiện trở lại, đừng có để những cái buồn phiền, những cái tức giận, những cái sự ganh tị rồi ghen ghét rồi đố kỵ người này đố kỵ người kia, hay là hại người này hại người nọ. Đó là những cái điều làm cho cái năng lượng nó bị giảm xuống. Không phải là lớp 3 không, lớp 4 bất kỳ lớp nào cũng vậy. Nếu mà chúng ta không cải thiện cái đó là chúng ta trở về cái người bình thường. Hiểu không? Hiểu chưa đó không? Còn nếu chúng ta không hiểu, không cải thiện là chúng ta phải trở về cái trạng thái là giống như không có học gì hết. Phải hiểu điều đó. Điều đó là cái điều cực kỳ quan trọng trong bộ môn NLG đó. Yep, okay, so everyone, I just have a question here of one of our energy practitioners just asked this question. Some energy practitioners of class 1 and class 2 have transformed and improved their health by a lot, but then they get to class 3 and the soreness appears again. And some people who have tumors come back with worse results, specifically saying that the tumors grow bigger. So is it because of the higher energy frequency is affecting their condition? And so Mr. Leach has explained that when we practice energy, we need to understand very, very carefully and adequately the idea of the +1 -1 frequency. We need to understand very thoroughly about the 5 forms of love and morals, and we need to understand that as we get higher in the levels, these needs to be improved as well. So it can't be at the same level all the time. We need to also make sure to broaden our knowledge of the 5 forms of love as well as morals. And so we need to have a higher level of those as we go up in our levels of our energy. So for example, previously you can be someone who's quite hot-headed, get angry easily at other people or what they do. And we think that by talking back to people or getting back to people, it's a way of winning, but really there's no benefits in that, as Mr. Lee has explained many times. And so when we do energy, we need to understand very clearly the 5 forms of love and morals,
and we know how to practice, how to express those correctly, without mistaking it for being hateful or jealous or harmful to other people. And it doesn't matter which level you're at. If you can't do that, then it doesn't matter if you're in class 3 or class 4, your energy will go down immediately. And all of the benefits that you have seen on previous classes will be lowered, will be weakened. Dạ vâng rồi ạ. Để cứ trả lời thêm để có thể dễ hiểu. Có thể dễ hiểu là cái tần số năng lượng energy đó là cộng 1 trừ 1, mà chúng ta hiểu qua khái niệm của vấn đề khoa học là hệ thống viễn liên đó. Nếu mà cái trạm phát sóng cho chúng ta 100 km mà chúng ta đi ngoài 100 km thì chúng ta không có alo gì hết, không có kết nối gì hết, và chúng ta không có một cái lợi lạc gì hết. Thì cái cơ thể của chúng ta cũng vậy. Sở dĩ mà chúng ta kết nối được với tần số năng lượng energy cộng 1 trừ 1 là qua cái trạng thái của tình thương yêu. Tình thương yêu đây không phải bằng lời nói không, mà bằng cái hành động của mình, cách mình xử sự với những người xung quanh của mình. Người ta giận, người ta nói mình xấu đi, mà mình có phản biện lại không? Mà phản biện trong cái tư thế như thế nào? Gọi là lịch sự, nhã nhặn, hay là chúng ta phản biện bằng hình thức giống như là tiêu cực, nóng giận, la quát, chửi bới, thì cái điều đó là cái điều không có gây một cái hiệu quả gì cho cái là mất đi cái sự kết nối của tần số năng lượng. Thì chúng ta trở về cái trạng thái của người bình thường chưa học. Dầu cái người đó có học lên lớp nào đi chăng nữa, thì khi mà chúng ta trở về trạng thái tiêu cực là chúng ta mất kết nối liền. Nhưng không phải là chúng ta hoàn toàn không có quyền giận, không có quyền nóng, không có quyền giận, không có tức. Nhưng mà cái sự tức giận của chúng ta nó có chừng mực, nó có một cái giới hạn cho phép. Ví dụ bây giờ, hồi xưa người ta nói mình, người ta chửi mình đi, thì mình giận, mình tức lắm, mình sẽ chửi lại liền. Nhưng bây giờ mình cũng giận chứ, nhưng mình biết rằng chửi không có ích lợi gì hết, và làm cho mình giảm đi cái giá trị nhân bản của con người, và làm cho mình mất đi sự kết nối với năng lượng. Mình sẽ bị tổn thương nhiều hơn là mình chửi lại người ta, mình phai bác với người ta, thì không có giá trị hết. Thì con người energy là phải luôn luôn giữ cái tần số cộng 1 trừ 1. Khi nào chúng ta quá vui thì chúng ta cũng có vui trong một cái phạm vi cho phép. Khi nào chúng ta quá tức giận thì chúng ta cũng tức giận trong cái phạm vi an toàn, không vượt quá cái trường hợp gọi là out of control. Mình out of control là điều không được sử dụng được. Thành ra mình phải giữ cái vị trí đó. Và khi mình giữ được cái vị trí đó thì mình có cái gì lợi lạc hay mình phải suy nghĩ cái điểm quan trọng mà. Cái thứ nhất là mình có được sức khỏe tốt. Thứ hai là mình có một cái đầu óc minh mẫn sáng suốt. Thứ ba là mình không làm mất cái phước báo của mình. Và từ cái chỗ đó mình lại được cái phước báo lớn hơn nữa, là cái lợi lạc về vấn đề mình cho nó là cái lợi ích đó, lợi lạc đó. Rồi con chị tiếp nha. Okay, so Mr. Lee just analyze a bit further so that you can understand it a bit more. So the frequency within our supporting technique energy features the +1 -1 frequency, as we all know. And so let's give a science or a telecommunication example. So if, for example, you have a communication device, but you can only communicate within 100 kilometers. Now, if you decide to go further, you go past that 100 kilometers, then there's no communication. There's no way to communicate anymore, and we know that we can be benefited from energy from the said 5 forms of love, and these really show in the ways in which we behave towards other people around us. So, for example, if someone talks bad about us, how are we going to react? Are we going to get back at them, or are we going to behave in a really nice and polite way? If we decide to shout at them, to harass them,
then we know that there's no benefit in that, and we are no different from the people who haven't done NLG. And it doesn't matter how high you go in the level in NLG. If you do that, then you're basically like someone who haven't done it before. And it is not to say that we can't be angry at other people, but we need to know the boundary. How much of it we can do. We know now that being angry at other people doesn't do us any benefit at all. And it actually does a lot more damage for us than the person who were talking bad about us. And so if you do NLG, please hold on to your +1 - 1 frequency. If you're very happy, then that's okay, but don't be overly happy and cross that boundary. And that's go the same for being angry or any sort of emotion. Keep it within the range, and try to not get out of control. Because we really need to think about our benefits. And our blessing and our intelligence and all of the good things, being good people, that was enabled by NLG. That's all. Rồi tiếp theo. Dạ vâng, chú ơi, ở đây con có một câu hỏi nữa là tôi tập không ấm nóng, có nên nhờ các lớp lớn hơn chữa lành không? Có phải tần số cao hơn là chữa lành tốt hơn không ạ? Trong những trường hợp mà anh chị em có bệnh trạng nặng hoặc là nhẹ mà tập chưa đạt được hiệu quả, thì anh chị em nhờ những anh chị em lớp cao hơn hỗ trợ trong những thời gian đầu, và sau đó thì anh chị em lần lượt quen với cái kỹ thuật thì anh chị em sẽ tự mình tập. Thì vấn đề tự tập của anh chị em nó có lợi lắm. Khi mà mình có được cái niềm tin, mình có hiểu biết rồi đó, thì mình tự mình tập thì cái hệ thống miễn nhiễm của mình nó sẽ được mạnh hơn. Những cái tế bào gốc của mình nó sẽ được phát huy, những cái tế bào mới nó sẽ giúp cho hệ thống miễn nhiễm của chúng ta mạnh lên, và cái cơ thể chúng ta nó đủ những cái năng lượng để những tế bào nó chỉnh sửa những cái nơi nào mà chúng ta bị tổn thương. Và quan trọng hơn nữa là cái phần năng lượng của não bộ chúng ta đó nó được nâng cấp cái trình độ thông minh hơn. Chúng ta sẽ quan sát những sự việc xung quanh và chúng ta học hỏi rất là nhanh. Chúng ta không còn cái trạng thái như là chậm chạp như lúc trước nữa. Chúng ta nhìn sự việc và chúng ta nhận xét và chúng ta đưa ra những sự việc rất là chính xác và hiệu quả. Đó là giúp cho chúng ta làm việc và để cải thiện vấn đề kinh tế là chỗ này. Rồi. Okay, let me just finish this. Sorry, everyone. Okay, so I have another question from our energy practitioners here. And the question is, I still don't feel the warmth sensation when practicing NLG. Should I ask for support from advanced energy practitioners? Is it true that high frequencies have more healing power than lower ones? Okay, so Mr. Lee just explained that in the case where you suffer from something quite minor and even serious, and you feel like you haven't got the ability to heal yourself that well, then yes, you can reach out to more advanced energy practitioners, but then afterwards it is best that you can do it by yourself, because as you get into energy, you understand about it a bit more, and you can improve your own practice of it, so that your stem cells, your cells can give it a really good go to boost up your immune system, for your cells to repair all of your wounds and where you are hurt. And it also helps if we can practice for ourselves, is that it really helps for us to become smarter. We'll be able to do a lot more amazing observation as well as evaluation around us, and therefore acquire knowledge faster. We won't see the case where, being pretty slow at everything anymore. That will help us to be smarter that way. And also we'll be able to look at something and
evaluated in a more precise way, which leads to more effective outcomes. And that is where NLG can help us to work and more effective results. Yes. Vâng rồi ạ. Và chú ơi, chú có muốn giải thích thêm về câu hỏi này không ạ? Hay là con sẽ hỏi một câu khác nữa ạ? Hỏi câu khác đấy con. Dạ. Dạ vâng, ở đây có một câu hỏi nữa là khi cảm hóa người thân, tôi bị nhức đầu, choáng thì phải làm sao ạ? Mình cảm hóa cho người ta mà bị nhức đầu choáng. Dạ đúng rồi. Đây, bây giờ chú giải thích cho anh chị em cái vấn đề này phải cẩn thận. Khi mình muốn cảm hóa người thân mình á, thì ít nhất là mình cũng phải đạt được cái phẩm chất của cái vấn đề yêu thương và đạo đức trước tiên ra, thì mình mới có cái tần số kết hợp chuẩn, thì mình mới gửi cái tín hiệu, gửi cái tình thương yêu đến cho cái người đó. Mình gửi lời yêu thương chứa đựng trong những cái phần năng lượng mà mình gửi đến người đó thì nó mới hiệu quả. Còn bây giờ á, mình còn xấu hơn ta nếu mình cảm hóa chỗ nào? Mình tự nghĩ đi. Chú đã chia sẻ với anh chị em, nếu anh chị em muốn cảm hóa người thân mình, anh chị em về anh chị tập 3 hôm cái phần xương sống anh từ trung tâm tiếp thu năng lượng đến xương cùng, nó ấm áp hết trong 3 ngày liên tục, rồi sau đó chúng ta hãy cảm hóa. Tại sao? Tại vì lúc đó những cái tế bào ở trong cơ thể anh chị em nó mới có cho anh chị em một cái đáp số chuẩn đó. Tại vì nó đo đạt được cái tần số năng lượng của anh chị em, nó biết được cái tần số anh chị em, năng lượng của anh chị em đủ chưa hoặc là không đủ. Nếu mà trong 3 lần tập đó anh chị em tập được 2 lần thì cũng không nên gửi, tại vì chúng ta chưa là đủ cái phẩm chất gọi là đạo đức và kết nối năng lượng đó. Chúng ta còn suy nghĩ những cái điều mà gọi là hơi tiêu cực đó, chưa có bỏ hết thẳng, chưa có trở thành những cái thông tin, những cái tầng năng lượng kết nối chuẩn. Thành ra chúng ta khi mà gửi cái năng lượng không đi đến người ta, dội ngược về mình, làm cho mình nhức đầu liền, khó chịu liền. Đó là như vậy. Khi mà chúng ta hiểu được cái nguyên tắc của kỹ thuật của NLG rồi đó, cái phẩm chất đạo đức cần phải hiểu rõ, cái tình thương cần phải nắm vững. Mình thương người ta, mình giữ cái phẩm chất đạo đức của mình, không làm tổn thương người khác, không làm cho người đó bị khó khăn. Bây giờ mình cứ dùng cái năng lượng này để mình sai khiến người ta làm chuyện riêng tư cho mình, ích kỷ cho mình nhức đầu là phải rồi. Chắc chắn là nhức đầu, chắc chắn là thất bại liền. Thì khi mà anh chị em học, chú hướng dẫn anh chị em rất rõ ràng và rất cẩn thận trong cái vấn đề mà anh chị em gửi những thông tin để anh chị em cảm hóa người thân của mình. Thì cảm hóa người thân chúng ta trong gia đình mình đó, chúng ta cảm hóa những người đó. Thì khi mà chúng ta gửi cái phần năng lượng yêu thương, giải thích cho cái người đó hiểu, thì cái phần năng lượng energy nó kèm theo đó, nó đi, nó kích hoạt cái phần não bộ của người đó, để cái người đó họ tự nhiên họ thông minh lên. Chú thí dụ, hồi đó uống rượu là uống không biết ngày đêm, ai đi uống mời đi uống rượu là đi liền, và không có cần lo lắng gì cho ai hết, không có cần quan tâm đến vợ con hay gia đình gì hết. Nghĩa là bạn mời đi uống rượu là đi liền. Đó. Thì bây giờ chúng ta năng lượng của người vợ, tình thương yêu của người vợ đó, gửi đến cho người chồng bằng cái tình thương yêu. Anh ơi, đừng có uống rượu nhiều, hại sức khỏe và làm mất đi cái sự kết nối thân thiện trong gia đình. Em cần anh, con cần anh hãy suy nghĩ cái điều này, anh hãy biết làm tròn bổn phận của người chồng, anh bớt đi cái phần uống rượu đi. Còn anh chị em thấy anh chị em rảnh quá, anh chị em thí dụ chồng mình uống rượu ít đi, ham vui chút xíu thì cho chồng mình vui đi, không cho uống luôn, cấm kỵ luôn, không cho gì hết, bắt ở nhà không. Rồi gửi năng lượng bảo ông ấy là anh đi làm xong anh phải về nhà ngay, không được đi đâu hết. Sai khiến người ta phải làm theo cái ý của mình mà không có nghĩ tới một cái sự tự do tối thiểu, thì làm sao chúng ta cảm hóa người thân được? Chúng ta phải nghĩ rằng cái sự cảm hóa người thân là những người thân chúng ta đã nằm trong cái trạng thái tiêu cực, thì chúng ta giúp người đó vượt qua cái tiêu cực đó, thì nó mới có giá trị. Còn mình còn tiêu cực hơn người ta, mà kêu người ta về phụng sự mình giúp mình, cái đó không được, chưa được. Rồi con giải thích. Dạ.
Okay, so I have a really interesting question here. When someone asks, when applying the formulas for encouraging family members, in other words, persuasion, I started feeling, I started having headaches and lightheadedness. What should I do? Now, Mr. Lee explained that we need to be very careful with these formulas because when we try to encourage others to do well, then we need to have the concept, we need to hold tightly onto the concepts of love and morals beforehand. When we send love, energy, and loving messages to our family members, we need to make sure that we've already equipped it, we already have the 5 forms of love and morals. Because if we don't have that, then we can't really persuade others. And that's why he said, when you practice, you need to feel warmth down your spine for 3 days before you can apply this encouraging family members technique. Because give it time so that your cells in your body can determine and give you the precise answers of whether you are adequate in your energy level, in your energy frequency or not. And if you practice for 3 days, but you can only feel the warmth for 2 days, then that is not enough. And that means that you haven't been equipped or you haven't practiced morals and 5 forms of love correctly, meaning you don't have the amount of energy that you need, or you are still being very negative in life. And so, of course, when you're in that situation, when you send energy, when you send loving messages to the people around you, it won't reach them. And actually, that would just go back to you, and that's why you end up with headaches. And so, when we understand the concepts of NLG and its working principle, that is morals and 5 forms of love, we need to hold on to those tightly. Please don't do harm to anyone, or use this formulation. Use these formulas to have other people do things for you. Please don't do that. Because that would definitely give you a headache. And so be very careful using these formulas with your family. Because if you do it correctly, then that energy frequency together with NLG can be sent to your loved ones and activate their brain. So for example, previously, if someone, let's say in a family, a husband has been drinking non-stop, he doesn't care about anyone in the family at all, not the wife, not the children, and someone in that state of the mindset, then yes, the wife can send loving messages through this encouraging family members technique. Sending loving messages to the husband about please don't drink excessively anymore, please take care of us, take care of our children, be a good father, please excuse me. So things like that. But if in the case where the husband doesn't drink a lot, but he just like to, for example, sometimes go out and have fun with his mate or something like that, and he still take care of the family and everything's going okay. But out of selfishness, if you don't want your husband to do any of that and only listen to you and do what you tell him to do through using this encouraging family members technique, then that won't work, okay? Because there's no respect for personal space as well as freedom, and so it won't work that way. Persuasion, it's so that we can assist other people to become more positive. It's not something that we do out of selfishness so that people do things for us. And so if you continue to be negative yourself and you have very negative intention when using this technique, then it won't work. Dạ vâng, chú ơi, con cảm ơn. Chú bổ sung thêm chút xíu nữa nha. Anh chị em chúng ta đó tập 3 ngày rồi,
thì cái phần xương sống của chúng ta nó ấm áp hết. Đó là cái dấu hiệu là chúng ta đã đạt được cái tiêu chuẩn để chúng ta gửi cái phần năng lượng cảm hóa về thân. Nhưng mà qua ngày thứ 5, ngày thứ 6 anh chị em trở về tiêu cực. Rồi ngày thứ 7 anh chị em gửi năng lượng cho người ta, anh chị em bị nhức đầu. Bởi vì cái tần số của cộng 1/1 cần phải được duy trì và nâng lên. Ý chú muốn nói là trạng thái của phẩm chất đạo đức và tình thương yêu cần phải nâng lên. Chứ không phải ngày hôm nay tôi tốt nha, ngày hôm mai là tôi khác là không được. Chúng ta phải giữ cái phẩm chất đó, và chúng ta cần cái duy trì cái phẩm chất đó cao hơn nữa, thì cái lợi ích nó càng ngày nó càng nhiều hơn nữa. Còn chúng ta ngày hôm nay 3 ngày đầu tiên là 3 cái ngày mà để chúng ta cái giống là khảo sát đó, coi mình có đủ tiêu chuẩn chưa, và tế bào nó cho chúng ta biết là 3 ngày nay tôi cảm thấy được ấm áp hết, tất nhiên là cái tình thương yêu của anh, cái biết đạo đức của anh đã đạt được rồi. Thì chúng ta phải duy trì cái trạng thái này. Qua cái ngày thứ 5, thứ 6, thứ 7 chúng ta lại trở về cái trạng thái tiêu cực nữa. Và thì cái ngày thứ 8 mà chúng ta hợp nhất, chúng ta gửi năng lượng để chúng ta cảm hóa người ta, chúng ta bị nhức đầu liền. Đó là chú khuyên anh chị em, chúng ta nên duy trì cái trạng thái của cái phẩm chất của cái tình thương yêu và đạo đức, mỗi ngày mỗi gia tăng cao hơn, thì cái lợi lạc về vấn đề năng lượng và sức khỏe và nhiều về tinh thần của chúng ta nó đến với anh chị em hữu hiệu hơn, hiệu quả hơn. Tháng nha, còn bữa này làm overtime chút nha. Okay, everyone just bear with us because this question is so interesting. And so Mr. Lee just asked that, you know, so for the first 3 days, when you can feel the warmth down your spine, and that's a sign that, okay, it's ready to go, and you can use these formulas. But if on the 4th day or on the 5th day, and, you know, many days after that, you use this technique and you end up with a headache, well, then that means that your energy frequency goes down again. And so it's really important that you maintain, not just have the +1, -1 frequency, but maintain it and improve it day by day. Because it's not to say that, okay, I'm going to be good today and then I'm not going to be good tomorrow. It's not that, and it can't work like that. And so it's very important that we maintain and we improve the 5 forms of love as well as our morals day by day, because the initial first 3 days, it's like examination day for us for our selves. And so when it comes to love and our morals, it needs to be maintained so that we can enjoy the benefits for our health as for our physical and mental health. That's rồi ạ. Rồi bây giờ xin chào tạm biệt tất cả anh chị em đã đến với livestream mỗi ngày của chúng ta. Chào tạm biệt tất cả anh chị em toàn cầu, đội IT, Dr James và đặc biệt là cô bé dễ thương Isabel. Vâng, cảm ơn chú ạ. Okay, so that will be it for our live stream today. Thank you everyone for tuning in, and we hope to see you in our next live stream together. Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye bye.